Hello all, welcome to Justicia Law Academy. Today we will be discussing about law of evidence, its importance in prelims and mains part of JCJ exam, and we will be discussing few introduction sections for the law of evidence. So before starting any module, we have to follow few instructions which has to be abided by all the students who are attending these classes. First is Bail Act has to be followed. So the Bail Act for all the subjects is like your Bible or Bhagavad Gita, which has to be abided. So each and every word in this Bail Act is important for your JCJ preparation. Attend classes regularly. Even if you miss one class, the flow of the subject will be lost, and again you will be left with the initial point. Make notes. So there is no segregation between prelims exam and mains exam for any examination, be it JCJ or any other competitive exam. So both prelims and mains has to be prepared parallelly. So you can't segregate prelims and mains, and you can't think like after clearing prelims I will start with mains preparation. So once you are attending any module, be it any subject, make notes for both prelims and mains parallelly. Practice more MCQs. So for clearing prelims, the only mantra is to practice more MCQs. Just practicing MCQs doesn't give you the rank, but practicing MCQs based on your analysis of PYQs helps you with the clearing this prelims examination. Daily answer writing. I think most of you has already joined the Telegram channel. If you observe, we are uploading every day one question which has to be written for your mains practice. So please do write the mains answer and send us, so that we'll give you the feedback, and based on the feedback shared with you, you can improve your mains answer writing. So those who ever didn't join the Telegram channel, the Telegram link will be given in the description video. Please do join and write your answers and send us, so that we'll correct and give you the feedback. Now, what is the importance of Indian Evidence Act in your JCJ? So this is the syllabus copy taken from your AP JCJ notification of 2025. So if you observe, Indian Evidence Act is covered both in civil laws and criminal laws. In civil laws, if you see the 12th one, the Indian Evidence Act 1872 is covered. And criminal laws, if you see the third one, the Indian Evidence Act 1872. It means that Indian Evidence Act can be asked in prelims under the civil laws as well as in criminal laws. In your mains paper also, you have both criminal laws paper and civil laws paper. So at least one question can be asked from Indian Evidence Act in both the papers. So Indian Evidence Act is not limited to one category of laws, but it is covered in both categories. So this has to be observed. These are the questions which are asked in recent JCJ examination, mains examination. These questions are asked under criminal law section, and these are asked in the under your civil law section of your mains examination. So at least the minimum of weightage is of 3 marks, and maximum weightage can be up to 10 marks can be given for the Indian Evidence Act in your mains examination. So don't ignore Indian Evidence Act, and please go through PYQs for better understanding of its weightage. So these are the prelims PYQs asked 2020, 2023. So just after completion of every class, just go through the PYQs of related topic which I have covered in the class, and based on it do MCQs. That's what you have to do, both for prelims and mains. Wonderful. Now, the important word to discuss here is evidence. Indian Evidence Act means what is evidence? First, we have to question the word evidence. So the first and at most importance here is what is evidence. So what is evidence? The term evidence was derived from the Latin word evidere.
So this is important. This statement can be used in the introduction of your mains answer writing. So any question from Indian Evidence Act, you can use this as your introduction. These points will fetch you the extra marks then when compared to other students. So write such statements in your answers. So evidera, what is meaning of evidera? Evidera means lucidity, clarity in presentation and ability to prove the facts in question. So the evidence is derived from this word evidera, which means clarity in presentation. Evidence is defined as anything that tends to verify or deny. So it can verify the fact or deny the facts in existence or non-existence of a stated fact. For example, I want to buy a car. So is the car is in a proper state? I asked the mechanic. The mechanic said that yes, the car is in a proper state. That is a fact. Whether the car is in a proper state or not is your fact. The existence or non-existence of the same becomes the part of your evidence. The party who claims the presence of a fact must prove its existence, whereas the party who denies it must disprove its existence or establish its non-existence. Suppose A is accused of killing B. Okay. Now B's family, because B is already dead, now B's family or the prosecution has to prove that A is the one who has killed B. What is the responsibility of A over here? A has to prove that he has not done the crime and he is not guilty of the offense. So it is nothing but he has to prove that he didn't do the murder. B's family or the prosecution has to prove that A has done the murder. So this is where evidence comes into the picture. So to establish any fact, you have to have the evidence ready to prove that particular fact. So this is nothing but the definition of the evidence and the explanation is given here. Historical background. So Evidence Act, the word evidence is not new to us. It has evolved over the period. So the meaning of the evidence is different in Hindu period. The meaning of evidence has evolved more in Islamic period, and meaning has finally got a concrete definition in the modern period, that is nothing but British period. So we'll just understand the evolution of the word evidence. First, Hindu period. So you already know during the ancient period of our history, we used to mainly rely on Dharma Shastras. So Dharma Shastras are the base for anything which is done during that period. So Dharma Shastras even gave the laws which the citizens has to abide and what is the procedural law which one has to follow. So under the Dharma Shastras only 4 categories of evidence has been classified. First is Lekya. So this is not nothing but document. So documentary evidence is valid during the ancient period. That is in the form of Lekya. Next is Sakshi. Even now Telugulo manam Sakshulu antam. Sakshulu is nothing but your witnesses who has been in the case, who is being given the evidence. So oral evidence kuda manam consider chese vallam as a valid thing in the ancient period. Bhukti or Bhog. In other words, it is possession. Suppose నేను murder చేశాను. Murder ఏ weapon తో చేశాను? Beat knife. That is under my possession. So possession కూడా ఒక thing. Or land. Civil cases లో land. Land అనేది ఎవరి possession లో ఉంది అనేది కూడా documentary evidence ఉండాలి కదా. Okay, ఈ land వీళ్ళ కింద ఉంది. So that possession also becomes your evidence. So possession also becomes your evidence. దివ్య, డివైన్ టెస్ట్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కొన్ని మూవీస్ మీరు చూస్తే మీరు కనుక ట్రూత్ చెప్తుంటే ఫైర్లో నుంచి నడవండి. If you come out of fire without any harm, it means that you are a person with purity. But if you get hurt during that thing, అదేంటి, that means that you have done something wrong. అంటే మీరు ఏదో sin చేశారు కాబట్టి you didn't come out of fire. So in ancient period, fire used to be considered as the divine god. అగ్ని దేవుడిని మనం నమ్ముతాం. That's why అగ్ని దేవుడి ద్వారా if you go and if you come out of it without any harm, it means that you are a person of purity. If you come out with any harm, then it means that you have done or committed some sin అన్నమాట. Based on that మీకు కొన్ని punishments వచ్చేవి. ఇస్లామిక్ పీరియడ్. సో ఇస్లామిక్ పీరియడ్ గురించి మెయిన్లీ సర్ అబ్దుల్ రహీం
తన book లో, that is the principles of Muhammadian jurisprudence లో, he explained that Quran is the base for evidence in under the Islamic period anamata. So if anyone promises on Quran or Quran lo cheppindi base cheskoni, they used to give the orders after listening to the witness, and based on the witness which is presented, they used to give. Aithe Hanafi law, if you study the Muslim law, there are schools of Muslim jurisprudence schools. Dantlo oka school enti ante your Hanafi law. Hanafi law lo they have given the 4 words which are evidences in the Islamic period. Tawatur, fully corroborating evidence. Ee corroborating evidence anedi, leave it to me. Once you understand types of evidence, there you will be understanding the word corroborating evidence. For now, just understand the words which are used in the Islamic period. Ihad, ante testimony of a single individual. Ikrar, admission of confessions. Karina, circumstantial evidence. So don't go into the details of these words. I'll explain each and every word to you in this class. Just understand these used to be under the Hanafi law, and Hanafi law has given the Muslim law appudu manaki elanti evidences we follow anedi, it's clearly mentioned over here. Now coming to modern period. But modern period ante British vachinaka what developments we have seen in under the law of evidence anedi covered under your modern period. So to see that Company Charter of 1687 established a mayor's court at Madras, and then later 1726 lo mayor's court at Madras, Bombay and Calcutta has been established. So court established ayindante judicial proceedings will be taken place. Judicial proceedings lo main important major role play chesedi enti evidence. Once evidence is shown, then only any case can go forward or any case can be dismissed. So అందుకే కోర్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఆ కోర్ట్స్లో ఏం ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ లా అనేది అప్లై చేసేవాళ్ళు. సో నాట్ ఏన్షియంట్ లా ఆర్ నాట్ ఇస్లామిక్ లా, బట్ ద లాస్ విచ్ వర్ మేడ్ ఇన్ ద బ్రిటిష్ వర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ ఇన్ దీస్ కోర్ట్స్. సో ఇంగ్లీష్ లాలో మేజర్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? Principles of natural justice. So what are the principles of natural justice? You know there are 3 basic principles of natural justice. No one can be judge in his own case. First thing, reasoned decision అనేది ఇవ్వాలి, అంటే మొత్తం విన్నాక రీజన్ బేస్డ్ డెసిషన్ ఇవ్వాలి, కానీ ఆర్బిటరీగా ఒక డెసిషన్ అనేది మనం ఇవ్వకూడదు. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ థింగ్? You have to listen to the both the sides, అంటే both the parties should be given chance to speak and to put up their argument before the judge. So first thing enti, no one can be judge in his own case. Second enti, both the parties must be listened, ante listen to the both the parties. And third, anta vinnaka decision should be based on a reason but not arbitrary decision. So these principles used to be followed in the courts. So principles of natural justice ni మనం అప్లై చేసాం. సో అందుకే చార్టర్ 1726 ని ల్యాండ్మార్క్ ఆఫ్ ద legal history of India antamu. Such points can be used in your answer writing or even essay. You even has to write essay based on legal topics kabatti such points can be used in your essays or your answer writing. Next, this is a major important thing. Enduko codification of law of evidence start ayindi anedi ee pagoda oath case anedi major milestone in the history anamata. So pagoda oath case lo there are 2 Hindu merchants who are being brought to the court. ఆ కోర్ట్ లో oath అనేది pagoda మీద తీసుకోవాలి. Pagoda is nothing but the currency which is being used అన్నమాట. అయితే Hindu people has declined that we don't take oath on pagoda, but instead we want to take oath on Bhagavad Gita. కానీ కోర్ట్ లో జడ్జ్ ఒప్పుకోలేదు. ఇమీడియట్ గా they were sent to jail. అండ్ దానివల్ల చాలా రైట్స్ అయ్యాయి, హిందూ వర్సెస్ ముస్లిం ఆర్ బీట్ ఎనీ ఒక కమ్యూనల్ కలర్ వచ్చేసి దానివల్ల ఒక రైట్ స్టార్ట్ అయింది. సో వెంటనే ఏమైంది, గవర్నర్ జనరల్ హ్యాస్ came into the picture and he said that no, we have to follow the whatever belief they are believing, అవ్వన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. రీజనల్ గా వాట్ ఎవర్ ప్రాక్టీసెస్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ టేకింగ్ ద ఓత్ ఆర్ బీట్ ఎనీథింగ్. సో ఇప్పుడు హిందూస్ వచ్చేసరికి దే ఫాలో భగవద్గీత టు టేక్ ఓత్, వేరాస్ ముస్లిమ్స్ ఫాలో ఖురాన్ ఫర్ టేకింగ్ ద ఓత్. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కోడిఫై ఆల్ ద ప్రాక్టీసెస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోడ్ బై ద పీపుల్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం ఫాలో అవుదాం కోర్ట్స్లో అని చెప్పి
Warren Hastings అనే person has said. So based on that, Gento law అనేది మనకి వచ్చింది. అంటే the codification of all the laws, communal laws which are present in India has been codified and a neutral law has been given అన్నమాట. తర్వాత after Warren Hastings, Lord Cornwallis అనే person వచ్చాడు. What did he do? He laid down the general principles for administration of criminal justice. So criminal justice kosam he has brought some few reforms in the legal thing. Next, first law commission, idi code important. First law commission 1834 was formed under the TB Macaulay. So tarvata after that Jeremy Bentham, who is Bentham? Bentham, he has given the principle of utilitarianism. He is one of the father of, like we consider him as the big head of the jurisprudence. So Jeremy Bentham kinda we have enacted literally 11 acts on the Evidence Act, and then they were being imposed in all the courts anamata. But after Gajulal versus Fathelal ane case tarvata, they understood that there are few technical defaults in this Evidence Act which we have framed till now, and now the Indian Evidence Act needs some reforms to cover all the, or to remove the ambiguity which is being existed in the previous laws ani oka ochindi. So now after Gajulal versus Fathelal case tarvata, few commissions were formed to just reread the Indian Evidence Act and to bring few reforms into the Indian Evidence Act. So ala 1868 lo a commission was formed to create the law of evidence under the chairmanship of Sir Henry Maine. So he is the person under whom a commission was formed. Kani whatever recommendations they gave, those didn't able to become part of the Indian Evidence Act because they were rejected anamata. So once they were rejected, again the next person who came into picture is Stephen. So Stephen Commission అనేది establish చేసాము. This was able to convert into a act. So whatever recommendation they gave, they were now what we read under the Indian Evidence Act. So Stephen Commission ఇచ్చిన recommendation formed the base for the Indian Evidence Act which we are reading today. So this is the long history of Indian Evidence Act. So ఇప్పుడు అయిపోయింది. So we have read how the Evidence Act evolved over ancient period, Islamic period, and then in modern history. Now we'll study about the nature of Indian Evidence Act. So ఏం లేదు, we always divide all the laws into two categories. That is your, what is first one? Substantive laws, and second is your procedural laws or adjunctive laws. So what do you mean by substantive law? Substantive law ante rights and obligations of individuals and entities as passed by the legislature అనేది substantive laws cover చేస్తుంది. అంటే these are the laws which are framed by our legislature which cover the rights and obligations of the persons or the entities. But procedural laws ante enti? In the name itself it is saying procedure. Ante what to implement these substantive laws, what procedures we have to follow అనేది procedural laws లో ఉంటుంది. Be it, take it Evidence Act only. Evidence Act civil laws లో ఉన్న CPC లో వస్తుంది, మీకు IPC లో వస్తుంది, CRPC లో వస్తుంది. ఈ మూడిట్లో ఎలా మనం జ్యుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్ ముందు ఎలా ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి, టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి, టు ప్రూవ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది మన ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ చెప్తుంది. సో అందుకే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎగ్జెక్టివ్ లా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ప్రొసీజరల్ లా. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ద ప్రొసీజర్ టు ఫాలో టు పుట్ ద సబ్స్టాంటివ్ లాస్ ఇంటూ ఆపరేషన్. సో ఏదైతే లా సబ్స్టాంటివ్ లాస్ని మనం ఫ్రేమ్ చేస్తామో దాన్ని ఎలా ప్రొసీజర్లో పెట్టాలి అనేది నథింగ్ బట్ యువర్ ప్రొసీజరల్ లాస్. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్లేస్ అన్ ఎగ్జెక్టివ్ రోల్ టు ప్రొసీజరల్ లాస్ టూ. అంటే సివిల్ కేసెస్ తీసుకున్నామనుకో ఎవిడెన్స్ లా మీనింగ్ ఒకలా ఉంటుంది, క్రిమినల్ లాస్ తీసుకున్నామనుకో ఒకలా ఉంటుంది. ఇక్కడ సివిల్ లాస్ లో మియర్ ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ ఎనఫ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంటే, ఇఫ్ ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది, డిడ్ ఏ కిల్ బి ఈజ్ యువర్ ఫ్యాక్ట్, ప్రిన్సిపల్ ఫ్యాక్ట్ అంటే మెయిన్ ఫ్యాక్ట్. ఆ ఫ్యాక్ట్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఒక మర్డర్ కేసులో. అంటే ఏ అనేవాడు బిని చంపాడా అనేది ప్రూవ్ చేయాలి అని అనుకుందాం. ఇదేం కేసు అవుతుంది మనకి? క్రిమినల్ కేసు అవుతుంది. సపోజ్ సివిల్ కేసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే వాడి దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉంది.
బి దాన్ని కంటెస్ట్ చేస్తున్నాడు, ఈ ల్యాండ్ నాది అని చెప్తున్నాడు సివిల్ కేసులో. అంటే ఏ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ల్యాండ్, నౌ బి ఈస్ కంటెస్టింగ్ దట్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు మీ అనేది, దట్ ఈస్ ఎ సివిల్ సూట్. ఈ సూట్లో ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో మనము ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్ అనేది 50% కంటే అబౌవ్ ఉన్న ప్రాబబిలిటీతో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ దట్ ఏ అనే వాడిదే ఆ ల్యాండ్ అని, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని ఏకే ల్యాండ్ బిలాంగ్ అవుతుందని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఇట్స్ ఎనఫ్. అంటే మియర్ ప్రిపాండరెన్స్ అంటే మెజారిటీ ఫ్యాక్ట్స్ డిసైడ్ దట్ ద ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు ఏ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే చాలు. కానీ ఇక్కడ ఏ అనేవాడు బిని చంపాడా అనే క్వశ్చన్ ఉంటే బికి ఏకి ప్రీవియస్గా కొన్ని గ్రడ్జెస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి బికి ఏకి గొడవలు అయ్యాయి, ఏకి మోటివ్ ఉంది. ఏ మోటివ్? బి అనేవాడు నాకు నచ్చడు, నేను చంపేద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యానని ఒక మోటివ్ ఉంది అని చెప్పాము అంటే అది ఒక్కటే ఎనఫ్ కాదు, ఇట్ షుడ్ బి ప్రూవ్ బియాండ్ రీజనబుల్ డౌట్. అంటే మీరు ప్రతిదీ ప్రూవ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ యొక్క లైఫే స్టేక్లో ఉంది ఇక్కడ. సో క్రిమినల్ కేసెస్లో ఏమో 100% అంటే బియాండ్ ఎనీ రీజనబుల్ డౌట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ కరెక్ట్. కానీ సివిల్ కేసెస్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ కనుక ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఇట్స్ ఎనఫ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఇలా ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అనేది డిఫరెన్స్ చూపిస్తాం బిట్వీన్ ద సివిల్ కేసెస్ అండ్ ద క్రిమినల్ కేసెస్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మియర్ ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ ఎనఫ్ ఇన్ ద సివిల్ కేసెస్, దట్ ఈస్ ప్రూవింగ్ 50% ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ మోర్ దెన్ 50 అని ప్రూవ్ చేస్తే ఇట్స్ ఎనఫ్. బట్ హియర్ కేస్ మస్ట్ బి ప్రూవ్డ్ బియాండ్ ఎనీ రీజనబుల్ డౌట్, అంటే 100% వీఆర్ షూర్ దట్ ఏ హ్యాస్ కిల్డ్ బి అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. Distinction between civil and criminal proceedings same. Rules of evidence may be relaxed by the consent of parties. Suppose civil contracts unnai mani contracts lo if any clause is put down that future lo manikaina godava vaste no one should provide any evidence in the court but we have to conceal those evidences ante that becomes valid contract. Enduku iddaru agree cheskunnaru kabatti manam akkada evidence act ni తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు, or we can relax few provisions of the evidence act with the consent of the both the parties in civil cases. So adi first thing. Burden of proof lies on the petitioner and defendant. Ante if edana land suit ochindi A versus B undi dintlo regarding a land, both has their right and liability to prove the existing facts. Ante veed ekku evidence provide cheste veedki further వెళ్తుంది కేస్. If he could establish more number of evidences or more number of facts, the case can go to B. So ఇలా ఇద్దరి మీద burden of proof అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. Coming to criminal cases, ఇక్కడ suppose I murdered someone and I have a pact with their family that రేపు నేను murder చేసినా you can't go to court or police station. Is that valid? Isn't it against the law? సో క్రిమినల్ కేసు ఏదైనా కానీ నాట్ బిట్వీన్ ద పర్సన్స్, ఎవరి మధ్యలో వస్తారు? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి? యువర్ ప్రాసిక్యూషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ ఓవర్ హియర్. అంటే టూ పార్టీస్ కాదు, ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద పార్టీ లైస్ ఆన్ ద ప్రాసిక్యూషన్. సో ఇక్కడేమో బోత్ ద పార్టీస్ హ్యావ్ ఈక్వల్ థింగ్ టు burden of proof to prove their facts. ఇక్కడ ఏంటి? burden of proof completely lies on the prosecution. And ఇక్కడ ఏంటి? they law of evidence cannot be relaxed. అంటే నేను మర్డర్ చేస్తాను కానీ రేపు మీరు లైట్ తీసుకోండి, ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్పొద్దు అనేది యూ కాంట్ సే ఓవర్ హియర్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం విత్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ యూ కెన్ రిలాక్స్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. సో ఇది డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ యువర్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్. అండ్ ఈ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ టు బి ప్రూవ్డ్, ఫ్యాక్ట్స్ నీడ్ నాట్ బి టు బి ప్రూవ్డ్కి పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ని ఇచ్చేదే మీ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అని చెప్తున్నాం. సో ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఫిల్స్ ద గ్యాప్ ఆఫ్ ప్రొసీజరల్ లా. సో హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ యువర్ ప్రూఫ్, హౌ టు ప్రూవ్ యువర్ ఫ్యాక్ట్స్, హౌ టు సే దట్ ఫ్యూ ఫ్యాక్ట్స్ నీడ్ నాట్ బి ప్రూవ్డ్ అనేది ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో క్లియర్గా వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇట్. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈస్ ఎ లెక్స్ ఫోరై. వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ లెక్స్ ఫోరై మీన్స్? అంటే law of the land laga. The law of evidence is lex fori, which governs the court, constitutes the basis of the law of evidence. Whether the witness is competent or not, whether a certain matter requires to be proved by writing or not. So ivanni kuda it only based on the law of the land. Ante oka country lo
ఏమైతే రూల్స్ మనం మెన్షన్ చేసామో దాని బేసిస్ మీద మనం ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఫాలో అవుతాం. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కెన్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ USA, ఫర్ UK అండ్ ఫర్ ఇండియా. సో ఏ కంట్రీలో అయితే ఉందో దాని బేస్డ్గా విల్ గో ఫర్ ద ప్రూవింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. So these are the features which I have already discussed. This is a just brief points which I have given over here. So the base of evidence act is English common laws. Man already modern period lo how the evidence act has evolved already choosam. So that the base of the Indian evidence act is your English common laws. The act is not exhaustive. What do you mean by exhaustive law and not exhaustive law? Exhaustive law ante in itself it is complete, ante it doesn't take any help from any other act. కానీ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాస్టివ్ యాక్ట్ కాదు. ఇట్ హ్యాస్ ప్రావిజన్స్ ఇన్ CPC, ఇట్ హ్యాస్ ప్రావిజన్స్ ఇన్ లింక్ టు IPC, లింక్ టు CRPC. సో ఇన్ని యాక్ట్స్ మీద అది డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాస్టివ్. ఎగ్జాస్టివ్ లాస్ అనేవి ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ స్పియర్ ఆఫ్ లాస్. సో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాస్టివ్. అండ్ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ కోర్ట్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ కోర్ట్. సపోజ్ కోర్ట్ ముందుకు ఏదైనా కేసు వస్తే ద జడ్జ్ షెల్ డిసైడ్ విచ్ ఫ్యాక్ట్స్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ అండ్ విచ్ ఫ్యాక్ట్స్ నీడ్ టు బి లెఫ్ట్ అవుట్. సో అందుకే మనం దీన్ని డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటున్నాం. ద యాక్ట్ అలౌస్ బోత్ ఓరల్ అండ్ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. సో ఓన్లీ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సే కాదు, ఓరల్ ఎవిడెన్స్ కెన్ ఆల్సో బి taken into consideration. The act gives importance to only direct and circumstantial evidence and no place to hearsay evidence. Hearsay evidence ante enti? So for example, A killed B. అక్కడ ఒక మనిషి నుంచొని చూశాడు. ఆ చూసిన మనిషి he came to me and he narrated the whole situation over there. సపోజ్ నేను కనుక రేపు కోర్టుకి వెళ్ళి చెప్పాను అనుకో, జడ్జ్ ఏం అడుగుతారు, ఆర్ యూ ద ఐ విట్నెస్ ఓవర్ దేర్? నో, ఐఎమ్ నాట్. దెన్ ఫ్రమ్ వేర్ డిడ్ యూ లెర్న్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ అంటే సమ్మన్ ఎల్స్ టోల్డ్ మీ. అంటే హియర్ సే ఐ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ద డైరెక్ట్ విట్నెస్ ఓవర్ హియర్. ఆర్ యూ కెన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో, మీ లాంగ్వేజ్ అంటే రూమర్స్, ఎవరో ఏదో చెప్పారని అది కరెక్ట్ అని మనం నమ్మకూడదు. సో హియర్ సే ఎవిడెన్స్ ఈస్ యు ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ లింక్ టు ద హోల్ ఇన్సిడెంట్, బట్ నువ్వు ఎక్కడో విని నువ్వు దాని కనుక కోర్టు ముందు చెప్పడానికి వీలు లేదు. ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఆర్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ బట్టే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఎవిడెన్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఈ డైరెక్ట్ అంటే ఏంటి, సర్కమ్స్టాన్షియల్ అంటే ఏంటి, డాక్యుమెంటరీ అండ్ ఓరల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. Applied only to judicial proceedings and do not apply to domestic tribunals or non-judicial proceedings. Suppose arbitration undi. What do you mean by arbitration? ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఒక న్యూట్రల్ ఆర్బిట్రేటర్ని తీసుకొస్తాం మనం. హీ షల్ డిసైడ్ ద కేస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ సే దట్ షల్ బి బైండింగ్ ఆన్ ద బోత్ ద పార్టీస్. ఆ టైంలో యూ నీడ్ నాట్ స్టిక్ టు ద లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, ఎందుకంటే మనం జుడిషియల్ వేలో పోవట్లేదు, నాట్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్. సో ఏవైతే జుడిషియరీ ప్రొసీడింగ్స్ అవుతున్నాయో ఓన్లీ దోస్ కవర్ ద లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. ఇలా ఆర్బిట్రేషన్ కానీ ఆర్ నాన్ జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్కి వీ డోంట్ అప్లై లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. అప్లికబుల్ టు బోత్ ఆల్రెడీ మనం చూసాము, సివిల్ కేసెస్లో ఎట్లా లా ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ డిఫర్ అవుతుంది అండ్ క్రిమినల్ కేసెస్లో ఎట్లా డిఫర్ అవుతుంది, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్. సో దిస్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ today's class. We'll continue with the next in the next module.